Hello everyone, welcome to Race for Job. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 29th April 2026. Here we go. India New Zealand Free Trade Agreement. Free Trade Agreement అంటే we all know కదా people already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో now ఇండియా న్యూజిలాండ్ ఇద్దరు కలిపి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ అప్ చేసుకున్నారు అనమాట. లెట్స్ సీ. India and New Zealand have signed a comprehensive free trade agreement at Bharat Mandapam in New Delhi, aimed at enhancing bilateral trade, promoting exports, and strengthening economic ties. The agreement ensures 100% duty-free access for Indian exports to New Zealand and includes provisions for investment, services, agriculture, and talent mobility. అసలు ఫస్ట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? అక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడికి ఏమైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఏమైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కానీ మనం కానీ ఇద్దరి మీద ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ వేయకుండా ఉండడాన్ని ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అని అంటారనమాట. Trade and market access 100% duty free access to the New Zealand market for the Indian exports covers all tariff lines benefiting MSMEs and labor intensive sectors. India liberalized 70% tariff lines covering 95% of the trade value. Sensitive sectors like the dairy, sugar, edible oils are excluded from the domestic protection. ఈ డైరీ షుగర్ ఎడబుల్ ఆయిల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రం ఇది అప్లికబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ మన ఇండియన్ మార్కెట్ కన్నా అవి చీపర్ అనుకోండి, వి ఆల్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ దెమ్ అండ్ లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి అది ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. Investment and economy. New Zealand committed $20 billion investment in India. Okay, people. Next వచ్చేసి yeah. Next వచ్చేసి focus area. Agriculture is the main focus, manufacturing is the main focus, infrastructuring is the main focus, and startups and emerging technologies are the main focus. Okay. So what question do we have? Which country recently signed a landmark FTA with India providing 100% duty-free access to Indian exports? New Zealand. Moving forward to our next article. Dinesh Trivedi appointed as India High Commissioner to Bangladesh. ఓకే, దివేష్ త్రివేది గారిని ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ బంగ్లాదేశ్ లో హై కమిషనర్ కింద అపాయింట్ చేశారనమాట. ఇంతకీ ఎవరితను? ఓకే, ఇతను ఇంతకు ముందు యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ రైల్వే కింద వర్క్ చేశారు 2011 నుంచి 2012 వరకు. అండ్ ఆల్సో ఫార్మర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అండ్ ఆల్సో సర్వ్డ్ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. లోక్సభలోని రాజ్యసభలోని ఇంతకు ముందు అతను ఎంపీ కింద వర్క్ చేశారు. ఆల్సో బీజేపీ మెంబర్. ఇతను అవుట్ స్టాండింగ్ పార్లమెంటేరియన్ అవార్డ్ అని అతనికి వచ్చిందనమాట. Okay, appointment made amid efforts to reset India and Bangladesh relations, and relations have strained during the political instability in Bangladesh 2024 to 2025 period, seen as a strategic move to strengthen the political engagement. Suddenly, ఎందుకు చేశారు people? We all know what happened in the Bangladesh political issue. Hassan, the asylum in India, these all things happen, and we have kind of instability in Bangladesh and India's relationship. In order to make it stable, he Dinesh Trivedi garu is being appointed. Notable features: rare case of political appointee being selected for a key diplomatic post. Very very important people. ఎందుకంటే యూజువల్లీ ఇలా అంబాసిడర్స్ కింద కానీ లేదంటే హై కమిషనర్ కింద కానీ వెళ్ళేది ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ అంటే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ లోని ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఎవరైతే క్లియర్ చేశారో యూజువల్లీ వాళ్ళని పంపిస్తారనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ రేర్ ఫీచర్ సెండింగ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ పర్సన్ ఇన్ టు దట్. నెక్స్ట్, హై కమిషనర్ అంటే ఏంటి, అంబాసిడర్ అంటే ఏంటి? హై కమిషనర్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బిట్వీన్ ద కామన్వెల్త్ కంట్రీస్, వెరస్ అంబాసిడర్ విల్ బి అపాయింటెడ్ త్రూఅవుట్ ఎవ్రీ కంట్రీ. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. India wins gold and silver in Kabaddi at Asian Beach Games 2026. ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిల్వర్ మెడల్ వచ్చిందనమాట. లెట్స్ సీ. India delivered a strong performance in Kabaddi at the Asian Beach Games 2026, with the women's team winning gold and the men's team securing silver. Women defeated Sri Lanka in the final, while the men lost with the Iran. The event is being held
in Sanya, which is in China, under the aegis of the Olympic Council of Asia. Olympic Council of Asia వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ లోని విమెన్స్ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్నారు అండ్ మెన్ గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్నారు when they are fighting against Sri Lanka and our girls won, whereas guys are fighting with the Iran and they lost, but they still got the silver medal. Okay. Women's team gold medal. India defeated Sri Lanka 47-31 in the finale, and first gold medal for India in this edition of games. Continued dominance with the sixth consecutive titles in the women's beach kabaddi. Men, India lost to Iran, so 31 versus 44 in the finale. Finished as runners-up in the competition. Iran emerged as championship with strong performance. ఇంతకీ ఆసియాన్ బీచ్ గేమ్స్ అంటే ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ టైం 2008లో స్టార్ట్ అయింది పీపుల్. బాలి ఇండోనేషియాలోని మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అని అంటే కబడ్డీ, సైలింగ్, బీచ్ రెస్లింగ్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. 2026 edition marks return for 10 years gap. లాస్ట్ టైం 2016 లో పెట్టారు, మళ్ళీ మధ్యలో ఆపేశారు. సో దిస్ మేక్స్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 10 years. ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Sanya Jamor appointed as the first CEO of the Delhi Metro International Limited. Okay. The Delhi Metro Rail Corporation has appointed Sanjay as the first CEO of Delhi Metro International Limited. The newly established entity aims to expand the metro line consultancy, project execution, and operations beyond Delhi and into its international market. Delhi Metro International Limited is a wholly owned subsidiary of DMRC. ఓకే పీపుల్, సో ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో కూడా మెట్రో లైన్స్ కనెక్టివిటీ యాడ్ చేద్దామని అనుకుంటుంది. సో దాట్స్ వై ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ అ సిఇఓ ఫర్ ద డిఎంఆర్సి నేమ్డ్ సంజయ్ జమోర్. Okay. Now, talking about the appointment, Sanjay Jamor was the former Indian Railway Traffic Service officer. He was extensive experience in the Indian Railways, DMRC, international projects such as UK, USA, Europe, and the Middle East. ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కోసం మాట్లాడితే ఇది ఫస్ట్ టైం 1995 లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది జాయింట్ వెంచర్ కింద బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ as ఢిల్లీ గవర్నమెంట్. ఇద్దరు కలిపి స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఇట్ ఈస్ one of the largest metro system globally outside China. China founded in 3rd of May 1995, Secretary of MOHUA and the Chairman Srinivas Katikithala. Okay. DMRC లో global role ఏంటి people? Consultancy in the Dhaka metro and the Bangladesh metro as well as O&M roles in Mumbai, Chennai, Patna metro projects. Moving forward to our next article. Andhra Pradesh Mushroom Mission. The government of Andhra Pradesh is set to launch India's first dedicated mushroom mission aimed at transforming mushroom cultivation into a large-scale agricultural business sector. The mission seeks to enhance farmers' income, generate rural employment, and position the state as a leading mushroom producer in the country. The mushroom mission is proposed as a 5-year initiative with the estimated investment of around 13,000 crores. It is designed as a comprehensive program covering production, processing, marketing, and exports. The mission aims to significantly scale up mushroom cultivation and establish India as India's largest producer in this segment. ఓకే పీపుల్, ద మెయిన్ గోల్ ఏంటి అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మష్రూమ్ మిషన్ అని ఒకటి తెచ్చారనమాట. దేనికోసం తెచ్చారు? కంప్లీట్ గా 13,000 crore ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఇది ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇండియా మొత్తంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ షుడ్ బి ద టాప్ మోస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మష్రూమ్ అని నేమ్ కోసం తెచ్చారనమాట. మరి 13,000 crores దేనికి? ఇది మొత్తం ప్రొడక్షన్ కి, ప్రాసెసింగ్ కి, మార్కెటింగ్ కి, ఎక్స్పోర్టింగ్ కి అన్నిటికి కలిపి. Okay. Production and infrastructure development. Under the mission, the government plans to achieve annual production target of nearly 1 lakh metric tons. 1 lakh metric tons every year. Minimum of the production అయినా జరగాలి అని తన టార్గెట్ పెట్టుకుంది. To support this, over 1.6 lakh mushroom production units are expected to be established across the state. The program will include both small-scale farmers-led units and large industrial setup, ensuring widespread participation and scalability.
చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వరకు అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నాట్ టు మెన్షన్ దీనివల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? విచ్ స్టేట్ ఈస్ లాంచింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ mushroom machine to become the largest mushroom producer? Andhra Pradesh. Moving forward to our next article. WHO approves the first malaria drug for the babies. The WHO, which is called as the World Health Organization, has approved world's first malaria treatment specifically designed for the newborns and the young infants. This marks a major milestone in the global health as it is addressing a long-standing treatment gaps for one of the most vulnerable population groups of affected by the malaria. సో యూజువల్లీ మలేరియా డ్రగ్ అందరికీ ఉంది కానీ కాకపోతే చిన్న చిన్న పిల్లలకి మాత్రం స్పెసిఫిక్ గా వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు అండ్ దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు అనమాట WHO. ద న్యూలీ అప్రూవ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాంటీ మలేరియల్ కాంబినేషన్ Erythromer lumefantrine are formulated in a dose suitable for babies weighing around 2 to 5 kgs. బేబీస్ ఎవరెవరైతే 2 to 5 kgs లోపల ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే వర్క్ అయ్యేలాగా తెచ్చారనమాట ఇది. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెడిసిన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ టైలర్డ్ ఫర్ ద ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ ఎర్లియర్ ట్రీట్మెంట్స్ దట్ యూస్ అడ్జస్టెడ్ డస్ మెంట్ ఫర్ ద ఓల్డర్ చిల్డ్రన్. ముందు ఉండేది బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ద న్యూ బోర్న్స్ అండ్ ద ఇన్ఫాంట్స్. ఓకే, ఎందుకు అసలు సడన్ గా ఈ నీడ్ అంటే వై సడన్లీ దిస్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ వన్ డ్రగ్ కదా, వై డిడ్ దే బ్రాట్ అప్ విత్ అనదర్ వన్? ఇంతకు ముందు ఇన్ఫాంట్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మలేరియా వర్ ట్రీటెడ్ విత్ డ్రగ్స్ డిజైన్ ఫర్ ద ఓల్డర్ చిల్డ్రన్. సో పెద్దవాళ్ళకి మలేరియా వస్తే ఏదైతే మనం మెడిసిన్ ఇస్తామో అదే మెడిసిన్ చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట. కానీ దానివల్ల ఇన్కరెక్ట్ డోసేజ్ జరుగుతుంది, టాక్సిసిటీ పెరుగుతుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఈ అవన్నీ చూసుకోవడం కోసం అని చెప్పి నౌ దే హ్యావ్ స్పెసిఫికల్లీ అప్రూవ్డ్ ఫర్ ద newborn babies. Okay, moving forward to our next article, people. Justice Lisa Gill sworn in as the first Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. Okay, లీసా గిల్ గారు ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యారనమాట. ఫస్ట్ విమెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యారనమాట. Justice Lisa Gill has been sworn in as the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. The oath ceremony marks a significant development in the Indian judiciary, as she became the first woman to hold this position in the court's history. Appointing and serving in, Justice Lisa Gill took the oath on April 2026. సక్సీడింగ్ ఇంతకు ముందు ధీరజ్ సింగ్ గారిని ఆమె సక్సీడ్ చేసి నౌ షీ విల్ బికమ్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, అపాయింట్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారు పీపుల్? యూజువల్లీ ఎలాంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఏ స్టేట్ కి చీఫ్ జస్టిస్ అయినా కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేది ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఇస్ ద్రౌపది ముర్ము అండర్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు లీసా గారిది? లీసా గిల్ ప్రీవియస్లీ సర్వ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఇంతకు ముందు పంజాబ్ కి జడ్జ్ కింద ఉండేవారు, పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్ కి. She was transferred to Andhra Pradesh High Court in March 2026 before being alleviated as the Chief Justice. She has extensive experience in the civil cases, criminal cases, constitutional, and the service law matters. అన్నిట్లోని she had expertise అనమాట. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కోసం మాట్లాడితే అమరావతిలో ఉంది, మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ ఫంక్షన్స్ హైయెస్ట్ జ్యుడిషియల్ అథారిటీ ఇన్ అ స్టేట్, వి ఆల్ నో కదా పీపుల్. అండ్ దానికి అరౌండ్ 37 జడ్జెస్ ఉన్నారనమాట మనకి. ఓకే, సో వాట్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ హియర్, హూ హ్యాస్ బీన్ స్వర్న్ as the first women chief justice of Andhra Pradesh? Justice Lisa Gill. ఓకే, మూవింగ్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజెస్ ట్రెండ్స్. రీసెంట్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా పీపుల్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఎంత వర్స్ గా జరుగుతుందో. ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో తెలీదు, ఎప్పుడు ఎండ వస్తుందో తెలీదు. ఐ మీన్ ఇంత వేడి అయితే ఎప్పుడు లేదు అసలు, తెలంగాణలో అవ్వచ్చు, ఆంధ్రాలో అవ్వచ్చు. So recent analysis highlights a rising trend in the extreme weather events globally linked closely to the climate change. These include the heat waves, floods, cyclones, droughts, intense rainfall events such as phenomena are becoming more frequent, severe and unpredictable, posing significant challenges for the environmental sustainability, economic sustainability and human survival. Trend of increasing extreme weathers. Over the past few decades, there has been a noticeable increase in the frequency and intensity of the extreme weather events. Heat waves are lasting longer, rainfall events are becoming more intense and localized, and cyclones are gaining strength rapidly.
This trend reflects a shift in the climatic patterns due to the global warming rather than an isolated nature. See, people, మనందరికీ తెలుసు, the main reason, the main culprit are the global warming, such as industries, plastic, everything, fossil fuels depletion. మీ అందరికీ తెలుసు క్లైమేట్ ఎందుకు ఇంత దారుణంగా మారుతుంది అని. మరి అసలు ఎందుకు why it is related to the climate change? Because climate change driven primarily by raising gas emissions in the key factors behind these extreme events. హై ఎవాపరేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఇంటెన్స్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. వార్మర్ ఓషన్స్ ఉంటే స్ట్రాంగర్ సైక్లోన్స్ వస్తాయి. ఇంక్రీస్డ్ హీట్ రిటెన్షన్స్, ప్రొలాంగ్డ్ హీట్ వేవ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎంటైర్లీ లింక్డ్ అప్ విత్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే. What question do we have? Which scientific body accesses the link between the climate change and the extreme weather events globally? Intergovernmental Panel on the Climate Change, IPCC. Okay. Moving forward to our last article, people. NBFC license for MobiKwik. Non-banking financial companies కి రీసెంట్ గా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ అనే లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మొబిక్విక్ యాప్ కి వచ్చిందనమాట. MobiKwik has received approval from the RBI to operate as a NBFC. This marks a significant step in the company's transition from digital payments platform to a full-fledged financial service provider. Approval ఏంటి? RBI has granted NBFC license approval to the MobiKwik subsidiary, enabling it to enter the regulated lending space. This allows the company to launch its own lending arm and providing credit products directly to the consumers and businesses. ఎన్బిఎఫ్సిస్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటంటే, యూజువల్లీ బ్యాంక్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము, సేవింగ్స్ పెట్టుకుంటాము, డిపాజిట్స్ పెట్టుకుంటాము, గోల్డ్ పెట్టుకుంటాము, మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకుంటాము, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి కదా. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అందులో మాత్రం మీరు డిపాజిట్స్ పెట్టుకోలేరు, ఓన్లీ లోన్ తీసుకోగలరు, అంతవరకే అనమాట. సో దానికి రీసెంట్ గా మొబిక్విక్ కి ఇప్పుడు ఈజీగా అందరికి క్రెడిట్ తీసుకునేలాగా, లేదంటే ఈజీగా లోన్స్ అప్రూవ్ చేసేలాగా ఆర్బీఐ అప్రూవల్ ఇచ్చింది అనమాట. ముందు ఇలా ఉండేది కాదు. ఎన్బిఎఫ్సి లైసెన్స్ విల్ ఎనేబుల్ మొబిక్విక్. అసలు ఎన్బిఎఫ్సి లైసెన్స్ వల్ల ఇప్పుడు మొబిక్విక్ కి ఏమవుతుంది? Launch in-house lending operations, offer secured and unsecured loans, expand services to the MSME and the consumers, improve profit margins, reduce dependency on the third-party lenders. This move aligns with the broader trend of financial technology, companies building their own loan books and deepening their presence in the credit ecosystem. Okay. కొత్తగా ఏమీ లేదు, ముందు మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రూట్ఫుల్ సెషన్, పీపుల్. Please do like, share, comment, and subscribe to Race for Job. And in case if you need this PPT, you can join to our Telegram channel called as Race for Jobs.